Good morning, student. Once again, I am your teacher, Algerine Bermeo, or you can call me Teacher Gel. So let's start to our discussion. Our topic for today is all about sound, heat, and light energy. These are forms of energy explained by particle movements. So sound produced by vibrating bodies. Example, guitar string, drums need a medium to travel. Thus, sound cannot move through empty space. Is produced by vibration that travel through particles, are transmitted when energy passes between molecules, and are heard as signals sent to the brain from the eardrum. Sound is produced in different ways. The simplest way is when objects hit each other. Clap your hands and drop a book on the table. Marbles and billiard balls produce click as they collide. Sound produced this way comes from the kinetic energy loss when moving bodies collide. Sound is produced by making vibration when you speak, sing, or hum. Your vocal cords vibrate. Sound is also produced by strumming guitar string and creates vibration. Sound cannot travel in empty space. It needs a medium for transference. So, ang sound is a form of energy that produce vibrating object and requires a medium to travel. Just like sa atong tingog, need siya og hangin para madungog. So, why cannot sound travel in empty space? Because sound needs a medium like water, like water or air. Para to travel, it cannot move through a vacuum or empty space because there are no particles in empty space for the vibration to pass through. So, how is sound produced? So, naa siya'y tulo nga naga-create og sound. So, first is a vibrating body. So, when something vibrates, it creates sound. Think of a guitar string. When you pluck it vibrate and make a sound. So also a drum, when you hit them, they create a sound. So second is object hitting each other. So when two objects strike each other, they vibrate and produce sound. For example, if you clap your hands, the impact causes vibration and you hear a clap. Another example, try ninyo observe ang bola sa billiard. Inig position ninyo, so inig tira is ang bola, ang madungog lang ninyo nga sound is click, is from the kinetic energy or energy of motion. So that's transferred and maga-create siya og vibration. And the third is vocal cords. So when you speak or kanang magkanta ka or hum. Hum means is kanang humuhuni in Tagalog. So the vocal cords in your throat vibrate or kanang pasabot anang throat is kanang dis imong lalamunan so maga-vibrate siya. So which produce the sound of your voice. So how is sound transmitted and heard? The force of impact between two bodies and the vibration of bodies cause the air molecules around them to vibrate. In each of our ears, we have a very sensitive membrane called the eardrum. The vibrating air causes the eardrum to also vibrate. The small bones hammer, anvil, and stir up, then carry the energy to the brain through the auditory nerve. So, ang sa transmitted and heard is naa ni siya'y upat ka part. Mao ni ang sound origin, air reception, energy transmission, brain interpretation. So magsugod ta sa sound origin. So ang sound origin is naga-force siya of impact sa duha ka object or vibration of bodies nga naga-cause of air molecules around them to vibrate. So ang ikaduha is ang katong air reception. So naga-vibrate siya sa ato ang dalunggan and naga-cause pod siya og kanang sensitive membrane nga ginatawag nato og eardrum to vibrate. So ang ikatulo is mao to ang
Energy transmission. So naa siya tinantulok ka small bonds ato ang dalunggan nga ginatawag og kanang hammer, anvil, and stirrup. So kaning hammer is mo ni ang malius nya ang anvil is mo ni incos and the stirrup is mo ni steps. Then transfer this vibrational energy. And the last is ang brain interpretation. So finally, the energy is carried to the brain kaya sa utok. So via the auditory nerve. So where it is interpreted as sound. So next topic na to is about heat. So all matter is made up of tiny particles which are in constant motion. So their constant movement produce energy. So the sum of the energies from the moving molecules in an object it is thermal energy. So ang tanan nga kanang butang kay kanang mga ginabuo kanang manggagagmay nga particle na permanente nga naglihok. So sa padayon nga paglihok ang mga particle is naka-create or nakahimo siya og kanang enerhiya or kanang energy. So ang init nga terminal energy is the total sum of the energies from the moving molecules in the object. This is the continuation of heat. This thermal energy can be transferred to another object. The energy in transit is called heat. When heat is absorbed, it turns into thermal energy. Heat will always flow from a body of high temperature to a body of low temperature. Heat energy is transferred either by conduction, solid, convection, liquid, and gases, and radiation, light. When you dip a metal spoon in a cup of hot coffee, heat from the water is transferred to the spoon. As the spoon absorbs the heat, its tiny particles vibrate faster and increase their energies. Energy from moving tiny particles in matter comes from the constant motion of tiny particles, and all matter can be transferred between objects like hot coffee, heating a metal spoon, and turns into thermal energy when observed. The particles vibrates faster and gain energy. So, ang thermal energy is mauni ang init nga kanang gibalhin gikan sa usa ka kanang butang ngadto sa lain. Like nag-agas kini gikan sa init nga lawas ngadto sa kanang bugnaw nga lawas ug kanang gibalhin pinaagi sa conduction, convection o radiation. So, ang meaning aning tulo mag-una ta sa conduction. So, the process by which heat energy is transmitted through collision between neighboring atoms or molecules. Ang next is ang convection. So, the transfer of heat through the physical movement of fluids, liquids, or gases occurring when warmer, less dense areas rise and colder, denser areas sink. So, ang ikatulo is ang radiation. So, energy that moves from one place to another in a form that can be described as wave of particles. So, example ani is kanang kung ibutang nimo ang kanang usa ka metal nga kanang kutsara sa kanang init nga kape, kung kanang magtimpla kag kape nya ang kainit ato nga nagagikan sa kape is kanang mabalhin na sa kutsara. So proceed na ta sa light energy. Energy from the sun reaches the earth in the form of light or radiant energy that travels by electromagnetic or EM waves. The sun's energy travels as visible light, the only EM wave that can be seen by the naked eye. The sun also gives of other types of invisible EM waves, such as ultraviolet rays and infrared rays. It also made by vibration of very small particles. So,
Light energy is also made by vibration of very small particles. It cannot move an object on its own, but it can be converted to another form of energy, like electrical energy, to make object move and function. A solar radiometer, for example, observes light using a fan-like assembly in its glass bulb and converts it to kinetic energy. This is also true for solar-powered cars. The solar panels convert light energy into electricity, which is then used to make the motor run. Solar panels are also installed in some homes as an alternative energy provider. So, ang light energy is modo ni siya ang enerhiya sa kahayag ug usa ka porma sa electromagnetic radiation or EM nga nagbiyahe sa mga balod ug makita nga kahayag or uban pang dili makita nga mga porma sama sa ultraviolet ug infrared rays. So mahimo kini nga kanang kuan daw mabag-o sa ubang mga tipo sa enerhiya sama sa kanang elektrisidad aron daw nga mahimo ang mga butang nga kanang mulihok. So example, ang mga kanang solar panel is kanang mukuha og kahayag nga enerhiya or energy gikan sa kanang adlaw ug kanang mag-convert niini ngadto sa elektrisidad nga kanang mahimo nga kanang gamiton sa pagpaandar sa kanang usa ka motor or kanang paghatag og kanang alternatibong tinubdan sa kanang enerhiya alang sa kanang mga kanang balay or kanang for example kanang mag-run out is kanang makuan siya kanang magamit siya. So, mao ni ang continuation aton sa light energy. Racing warm air molecules collides with the descending cold air molecules. The collision produces sound in the form of loud claps of thunder accompanied by the release of light energy in the form of lightning. If sound and light are produced at the same time, why do we see lightning first followed later by thunder? It is because light travels faster than the sound. The speed of light is 300,000 km or km or kanang second. So sa diha nga kanang murag magbangga ang init ug bugnaw nga mga molecules sa kanang hangin, so ang kahayag gikan sa kilat unang abot or kanang unang kanang kita nato tungod kay ang kahayag mobiyahe og mas paspas nga 300,000 km or second kaysa tingog sa dalugdog. So kanang ma-observe ninyo nga kung naay kanang thunderstorm or kanang naay kanang dala nga kanang pagkulob o pagkidlat, kay mas dali na to makita ang kanang iyahang light kaysa iyahang kanang tingog, kay ingana di mas paspas di ay ang kanang kahayag niya gikan sa kanang kilat. So, okay children, kanang kinsay na ay question about sa kanang topic nga ako ang gi-discuss. Okay, if there are no question, I will be ask you a question. So, let's proceed to our questioning or question. So, number 1, you are in the classroom and hear the bell ringing. What kind of energy is produced and how does it help student and teacher? So, who wants to answer? Miss Lumbukan? Okay, thank you, Miss Lumbukan. Sound energy, because it helps student and teacher by signaling the start or end of classes, breaks, or other important events, allowing them to manage their time and schedule effectively. So, number 2, it is a hot day and you place an ice cube on a plate. What kind of energy causes the ice to melt? Explain why the ice melt. Okay, who wants to answer? Miss Kiran? Okay, thank you, Miss Kiran. So, heat energy.
causes the ice to melt. The ice melt because it absorbs heat energy from the warmer surrounding air or the plate, which causes its water molecules to vibrate faster and break free from the rigid frozen structure, so turning into liquid water. So number 3, we were eating dinner when the lights turned off. What kind of energy do you need, and how does it helps you move safely? So who wants to answer? Okay, Miss Kaminadi. Okay, thank you, Miss Kaminadi. Light energy. Example from a flashlight or kanang kandila. So ang kahayag nga kanang gikan sa energy is makatabang kanimo nga luwas nga makalihok pinaagi sa kanang pagdanag sa imong palibot or kanang bisag ganang hinay lang nga kanang siga is makatabang na nga magtukot kanimo nga makakita sa mga obstacle, paths ug sa imong kanang agianan pagpungong sa mga kanang delikado nga kanang mahimong kanang basig kanang madamage ka sa kanang kangit-ngit. So dako gyud tabang ang kanang mga flashlight or kanang mga kandila. So ang ikaupat is can one object produce more than one form of energy? Can you give an example? Okay, Miss Gipitasyo. Okay, so yes, one object can produce more than one form of energy. So, example ani is kanang ang usa ka kanang pabuto is kanang nagpatunghag kahayag nga kanang energy or enerhiya gikan sa pagbuto sa mga chemical nga nagmugda og hayag nga mga color. So kanang like makita ta ng fireworks, di ba? Kanang lahi siya og kanang mga color. Kusog sa kanang tingog gikan sa kanang kusog nga boom or bang. Ingana, di ba? Wala madungog na to sa kanang mga paboto like fireworks. O kanang kusog sa kanang kainit or kanang gikan sa reaction sa kanang pagkasunog if kanang masipyat nimo og kanang masipyat nimo og kanang masipyat ang kanang pabuto or kanang makakos pod na siya og kanang pwede pod kung masipyat na nimo is kanang makaputol na sa ato ang mga kamot. Na. So proceed na ta sa atong next question. So number 1, why should we be careful with loud sound and hot object? How does this show care for ourselves and others? So, who wants to answer? Okay, Miss Gakus. Okay, thank you, Miss Gakus. So, kinahanglan mag-amping kita sa kusog nga mga tingog kay makadaot kini sa atong pandungog. For example, kanang mga headset or kana mga unsa pa dira, so dapat hinayan lang jud nato siya volume, dili kay palabian kay basin mo abot sa temporary or permanenteng kanang pagkawala sa tupanog kanang mabungol na ta ngana, di ba? So dapat kanang alagaan jud nato atong kaugalingon. So, ang init nga mga butang is kanang makapahimo kanang dapat mag-amping jud ta kay pwede ta kanang mapaso or kanang maabot pa sa ubang kadaot. So, ang pag-amping niini is kanang nagpakita og pag-atiman sa atong kaugalingon pinaagi sa kanang pagpanalipod sa atong mga lawas gikan sa kadaot ug kanang pagpakita or kanang pag-atiman sa uban pinaagi sa pagpugong sa aksidenteng kadaot sa mga nagalibot kanato kay dili man jud nato malikayan, di ba nga sometimes maabot gyud ang time nga kanang naagi ka ng mga kanang dili nato mga kanang ampo nga mga aksidente nga moabot gyud sa ato ang kinabuhi. So, next question is what simple habits can you practice at home and school to save light energy? So, who wants to answer? Okay, Mr. Galvez. Okay, thank you, Mr. Galvez. So, simple habits to save light energy include kanang pagpalong sa mga suga kung mugawas sa kwarto or kung igo na ang natural nga kahayag.
So ang ikaduha is pag-abli sa kanang mga bitana or kortina or kanang mga blind sa kanang maadlaw aron mapadako ang natural nga kahayag or kanang sa mga kanang sa morning or kanang afternoon if kanang dili good required nga gamiton ang suga, pwede nimo ablihan mo bintana or kanang mga kortina para mas kanang kuan pa nimo ang kanang nindot nga kahayag gikan sa kanang adlaw. So, using energy efficient light bulbs like LED lights kay kada siya is kanang lig-on gina siya o kanang nindot gina siya og light nga maga-produce. So regular nga paglimpyo sa mga suga aron masiguro ang labing taas nga kahayag. So kanang pwede pod nga kanang every day or kanang nakay time nga kanang imong mahinuan na imong suga, so imo jud nang tagaag time nga kanang dili na pod siya permanente na kanang imo lang pasagdaan, dapat imo pong atimanon imong suga para makanang kuan pod nimo ang kanang kahayag kuan pod nimo unsay pangalan ana makita pod nimo ihang nindot nga kahayag pinaagi sa pagpanghinlo. So let's proceed to our next question. Number 1, what is sound energy? So who wants to answer? Okay, Mr. Gamaw. Okay, thank you. So sound energy is a form of energy produced by vibrating bodies that travel through vibration of particles, and it is heard as signal sent to the brain from the eardrum. So based sa ako ang na-discuss ganina. So second is how is sound produced? So wants to answer? Okay, Mr. Aninyon. Okay, thank you, Mr. Aninyon. So sound is produced by vibrating bodies. So katong ako na kanang discuss ka ganina, katong example katong guitar, string, drums, vocal cords o katon. O kung ang mga kanang butang nga pag kanang maigo sa usag-usa o kanang magbalhin sa kinetic energy. So ang ikatulo is why sound cannot travel in outer space. So who wants to answer? Okay, Mr. Hamolange. Okay. Sound cannot travel in outer space because it needs a medium like air and water to travel through particles, and other space is an empty void without such a medium. Okay, so number 4, what is heat energy? So who wants to answer? Okay, Miss Labesti. Okay, thank you, Miss Labesti. Heat energy or thermal energy is the sum of the energies from the constant motion of tiny particles molecules is an object. So number 5, describe how heat energy moves between two objects. So wants to answer? Okay, Miss Gumaraw. Okay, thank you, Miss Gumaraw. So heat energy always flows from a body of high temperature to a body of low temperature when they are in contact or in proximity. So next question, how does heat energy is transferred or transferred? So who wants to answer? Okay, Miss Umali. Okay, thank you, Miss Umali. So heat energy is transferred through conduction and solid, convection in liquid and gases, and radiation like light. So kato ako na-explain kaganina katong sa akong gi-discuss about katong sa heat energy. So number 7, what is light energy? Wants to answer?
Okay, Miss Ayala. Okay, thank you, Miss Ayala. Light energy is radiant energy that travels as electromagnetic or EM waves. So kani siya is nagaproduce ni siya og kanang vibration of very small particles. So, next question, how do light energy travels in space? So, wants to answer? Okay, Miss Gonzales. Okay. Light energy travels in space as electromagnetic or EM waves. So including katong visible light, ultraviolet rays, and infrared rays. So number 9, how can light energy be used to move object? Wants to answer? Okay, Miss Corbo. Okay, thank you, Miss Corbo. Light energy can be used to move object when it is converted to another form of energy. So, such as electro energy to make motor runs katong ako na discuss na like in solar powered cars or solar panels powering katong makapasiga sa kanang magamit sa katong mga balay or katong sa kinetic energy like in a solar radiometer. So, the last question, why do you think light is important for life on earth even though we cannot touch light? So unsa gid ka importante sa kanang ang life earth bisad kanang dili nato siya makanang kuan din siya magunitad. So wants to answer. Okay, Mr. Bangay. Okay, thank you, Mr. Bangay. Light is important for life on Earth because it is the primary source of energy for most ecosystems. So, plants use light energy for photosynthesis, which produce food and oxygen essential for life. So it also regulates cycles like day and night. So influencing behavior of living organism and nagaalaw po siya to see our surrounding. So, maorat to ang ato ang mga question. So, karon proceed na ta sa atong quiz. So, prepare na mo og 1/4 sheet of paper.
Okay, class. Dana ba mo sa inyong pag-answer o humana mong answer, ipasa sa atubangan ang inyong papel. Kay ako nalay mag-check ana letter. So, before ta mag-end sa atong session karon, so, maode ninyong assignment. So, identify and understand light, heat, and sound energy in daily life. So, instruction. Number 1, look around your home or school. Number 2, find at least 2 example each of A, light energy, B, heat energy, C, sound energy. So, pangitaan nyo na duha ka example, class. So, ang number 3, draw each example or paste picture. So, mag-drawing mo or kanang na to. Og, ang number 4 is write one sentence explaining how each example use of produce energy. So, mao to class, ang inyong assignment ipasa ninyo ugma. And that's all class. Unta na mo'y nasabtan. Thank you and God bless.